It's good, church, and all the time. Santini sana, si tuko hapa kwa mwaliko wa ndugu yetu na rafiki yetu Court Secretary General na wafanyikazi na viongozi wao wote, vile vile na governor wetu wa Nairobi, His Excellency Michael Mbuvi Sonko, His Excellency the former Vice President Kalonzo Musyoka, my friend Peter Kenneth, all members of Parliament that we are together. Sisi tuko hapa kwa kuwa na nyinyi siku hii kama wafanyikazi. Na wafanyikazi sio wale ambao tu wanaajiriwa na serikali. Kwanza kuna wafanyikazi wengi sana ambao wamejiajiri, hawkers, watu wa tabaka baribari, na vile vile hao wote ni wafanyi biashara na ni wafanyikazi. Lakini ya muhimu ni sisi ambao ni watu wa Nairobi. Na mimi ninaona kongamano ambao tunayo siku ya leo 99%, labda kuna watu ambao wanalala mahali ingine, hawa watu wanalala Nairobi hii. Na nyinyi watu wa Nairobi mnakumbuka na 9th March 2018, na hapo mbeleni nyinyi watu wa Nairobi mlijua kuna kazi tulikuwa tunafanya. Ni kweli ama si kweli? Kuna kazi ilikuwa inafanyika. Hata gavana wetu anaweza kukumbuka ya kwamba wale watu ambao wanaadhirika sana panapo maandamano, panapo shinda ya serikali, panapo siasa kali, ni sisi watu wa Nairobi. Na wakati viongozi wetu, na haikuwa mambo rahisi sana, mtu alimchinda mwingine, akaenda kotini, na mkaona rais wetu akinja hapa Shauri Moyo, hata vile alishika suruali yake, na mnazimuliona hiyo maneno. Mlimuona vizuri, na hasira hiyo yote. Na Mungu mwenyewe kupitia kwa maombi yenu na kupitia kwa maombi ya Wakenya, viongozi wetu wakawa pamoja kwa sababu ya Kenya yetu. Ingekuwa ni kwa sababu ya Uhuru, angesema wapigane, yeye ana mali, he can relocate to Europe, he can take his family to anywhere, any place of the world he wants, but he decided, I have a country. Kuna nchi inaitwa Kenya. Na ndio akamchukua ndugu yake anaitwa Raila, wakakaa pamoja na wakaamua ya kwamba nchi ya Kenya ni kubwa kuliko hawa wawili. Ndio tukawa na usalama ambao tumepata. Tuna wengi kule bungeni, wajumbe wetu, watoto wachanga mno, hawajajua hii mambo tumepitia na nchi inakuwa namna gani. Hawajajua ya kwamba isipokuwa ni hiyo handshake, hawangekuwa na Kenya, hawangekuwa wabunge, kwa sababu Kenya yetu ingekuwa kama Sudan. Ama mnaona ingekuwa namna gani? Ingekuwa kama Sudan, na hawangekuwako leo kama wajumbe. Na baada ya kushukuru mambo ya handshake, sasa siasa yao wakilala ni kupiga mambo ya handshake. Sisi watu ya Nairobi ni lazima tuwaambie ya kwamba nchi yetu ikiwa na shida, Nairobi ndio inaumia zaidi. Na sisi watu wa Nairobi tunataka hiyo handshake kuliko mtu mwingine yoyote. Nataka kuona mikono juu ya wale watu wana support handshake hapa Nairobi. Ninaona karibu watu wote wanataka tuwe na amani, kwa sababu handshake haimaanishi Raila, haimaanishi Uhuru. Handshake inaimaanisha ya kwamba Kenya yetu
iwe na amani. La mwisho, kanisa hii ndio kanisa ambao tumejifunia miaka mingi sana. Kama chairman wenyu alisema, hii ni kanisa nimekuja hapa mara kwa mambo, na ni kanisa ambayo imetuongoza hata kwa revelation nyingi za Kenya hii yetu. Na viongozi wenu wa kanisa ya Anglican, kwanza kupitia David Kitare, si mnamjua, aliyekuwa bishop wenu, ndio alilete mabadiliko Kenya hii yetu. Mabadiliko ya pili ya Kenya hii, kanisa hii ndio ilifanya bidii kupitia David Kitare. Na saa hii nimeona mabadiliko ya ufisadi Kenya hii kwa kanisa inaletwa vile vile na Archbishop wenu ambao anaitwa Sabit. Yeye ndio bishop wa kwanza kusema mambo ya pesa ya viongozi, na nyinyi mnajua. Na hakuna mtu hajui viongozi wezi hapa Kenya, unless we want to pretend. Watu wanajua. Hata ukienda kwa shule siku hizi class 4 class 2, uulize who is the most corrupt person in this country, your child will write, na atasema ni fulani, na atasema. Lakini sisi makanisa mengine yanataka kupaka ionekane. Sisi tunaambia kanisa ya Anglican, sisi tuko kwa nyuma yenu. Kwani ununulie kanisa gari ya nini ya milioni 7? Unaweza kununua hata milioni 10, lakini wacha kujulikana, wacha kulete mbele, ipake nyuma kule, upeane wrong book, itajulikana kwa Mungu. Wacha kutaka makofi ya kanisa, wacha uwe na makofi ya Mungu, hiyo ndio itakusaidia. Wacha Mungu akuone ya kwamba, na mimi ninakubaliana na bishop wenu, Archbishop wenu, hata nikienda kwa harambee ya kanisa nitakuwa nikitoa yote ile Mungu ambao ameniwezesha nitoe, lakini haitahesabiwa isemwe ni ati nipigiwe makofi. Mimi nitapeleka polepole, iweko hapo, wewe kanisa muende muhesabu huko. Lakini si niweko hapa ati watu wa kanisa siku hizi wanangoja mpaka pesa itajwe ndio wapige makofi. Sasa hakuna makofi tena, tafadhali. Pesa ipeanwe. Hii kanisa kwani ilijengwa na wanasiasa? And we have found it there. It is more than 100 or 150 years. Ni sisi tumejenga? Si ni waumini wa kanisa wamejenga? Basi inakuwaji sasa tunafikiri wale wengine ambao wanapeana pesa kidogo kidogo, kama ni ngali Maina Kamanda atake kununulia kanisa, kama Mungu amenipea pesa, wacha ninunulie kanisa. Lakini wacha waumini wa kanisa hata wasijue, wacha Mungu yangu anjue. Mimi nipeane kwa kanisa, hata saa nyingine nipeane bila mimi ni kanisa yangu ni ya Catholic. Kuna mtu yetu kule kanisa ya Ridgeways alinunua vitu yote ya kanisa yote. Akanunua vitu vya nyumba ya padri. Hakutaka, hata siku hizi tutajua na nani. Hatujajua huyo mtu ni hiyo mtu, si Mungu amembariki? Kwa sababu hakutaka ajulikane. Yeye ni kupeana, na wewe unataka tu ujulikane. His former vice president Kalonzo Musyoka, he has been minister for all the years he has been in politics. Huyu sasa na mzee, he was even a vice president, na tunamjua mienendo yake. If he wanted to be corrupt, angechukua dunia hii yote. But the man is here a very simple man. He is here a very simple man. Na ile ya muhimu ni hata ukae simple, kwa sababu huna uadui na mtu na watoto yako. If Maina Kamanda is rich and I'm called a thief, even my children, hiyo pesa ni nini jameni? Hata watoto yako aibu hiyo yote, ati watoto wa Maina ni wa yule mwizi. Hii ni mtoto wa yule mwizi wa Kenya. Tafadhali watu wa Nairobi tukubalia ya kwamba ile handshake hiyo ndio tunaunga mkono, na asanteni sana na Mungu awabariki.
Asante sana. Mimi niko nyumbani kwa sababu mimi ni mmoja wenyu. I'm a member of the Anglican Church hapa Nairobi for the last 15 years. Mimi ni member wa St. James Buruburu. Na kule nyumbani mimi ni member wa St. John's Ebwali Maseno North Diocese. Kwa hivyo niko nyumbani. Lakini kwa sababu leo ni siku ya wafanyikazi, tutaongea mambo ya wafanyikazi. Na mimi nikiangalia Biblia, wale ambao wako na New International Version, mkisoma John chapter 5 verse 17, inasema hivi: In his defense, Jesus said to them, My Father is always at his work to this very day, and I too, I am working. So that means all of us are workers, because God is a worker. Jesus is a worker. And anyone who is trying to interfere with the rights of workers is a sinner. I am saying this because wale ambao wanajaribu kutumia bunge kugandamiza wafanyikazi kupitia kwa sheria, inafaa waambie kwamba sisi wabunge ambao tunajali wafanyikazi tunawaangalia. Wamejaribu sana. Walikuja wakasema wanataka watoe Workers Organization kutoka NSSF, tukaangusha. Wameleta mswada ingine, wanasema wanataka watoe Workers Organization kutoka NHIF. Wiki ijayo tunaangusha. Wakaleta mswada wa kusema kwamba wanataka walete watu wanaitwa social impact workers kwa mambo ya sako, wale watu wa nje kufanya mambo ya money laundering, tukaangusha. Sasa hivi nimeona mjumbe mmoja wa ile grupu ingine ile ambayo mnajua ameleta amendment ya kusema kwamba wanataka kuregulate labor strikes. Mimi nataka kumwambia our constitution is very clear on the issue of picketing. Our constitution is very clear on the issue of free association of people. And even International Labour Organization rules are very clear on the issue of strikes by workers. Kwa hivyo Mheshimiwa Kimani Ichung'wah ambaye yako kwa ile grupu ya Tanga Tanga, tafadhali ondoa hiyo mswada, kwa sababu wafanyikazi wengi hapa Kenya wanaishi kule Kikuyu. Hata mambo ya Christianity ilianzia kule Kikuyu. Kwa hivyo wewe kama unaleta miswada ya kugandamiza wafanyikazi, ujue unagandamiza Mungu. Na vile vile mambo ya corruption, sisi tunasema kwamba wale ambao wanapatikana kwa corruption, mtu asikule pesa alafu akipatikana kwa corruption anasema kabila yake, kwa sababu wakati alikuwa anakula hiyo pesa alikuwa anakula peke yake. Kwa hivyo Kenya tuna kabila mbili, kabila ya wafisadi na ya kabila ambao si wafisadi. Kwa hivyo ule anapatikana na ufisadi na anakuja anasema kabila yangu, mnamwambia kabila yako ni kabila ya wafisadi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. After Honorable Kali Pamisi, we'll have Honorable Ngunjiri Wambugu, Member of Parliament, Nyeri Town. Kanisa takatifu na viongozi wote, hamjambo? Bwana asifiwe. Kwa majina ni Mheshimiwa Kale Bwamisi, nikiwa mbunge kutoka Saboti. Nimeleta salamu za Saboti, mmepokea? Na mnajua mimi ndio kitinda mimba. Leo nataka nishukuru kwa sababu this is not the first time to be in this church. Mara ya kwanza tulikuwa hapa na NASA Brigade ikiongozwa na Mheshimiwa Raila, wakati tulikuwa tumepigwa tear gas na tukakuja kuomba maombi hapa, mtuombe tukitafuta kuchukua uongozi wa taifa. Na
ni juu kwa sababu ya maombi ya hii kanisa tukakuwa na handshake, and you've seen what has happened to this country after the handshake. We are here on the second day. This is now my second time to be here. We are also pained by the corruption in this country, and we are here again requesting that tuombewe maombi leo ili wale ambao wameiba pesa zetu tukifika Monday wawe wamerudisha. And I've said before that countries that have managed to fight corruption, they have not used the judiciary. The corruption of this magnitude cannot be solved by the judiciary. We are saying, the president, please, from where you sit, you know the names of these people. You can access the names of these people. Give us the names and we deal them on the street. We do not need the judiciary. There is no law that gives a procedure of doing corruption. Why do we want to use law to retrieve back our money when they never followed the law in the first place and they are stealing the money? So we do not need to follow the law. Give us the names. Asanteni, Mungu awabariki. Then after Honorable Ngunjiri, we'll have Honorable Maoka Maore, Member of Parliament of Ikembe North. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Provosts and clergy, General Secretary, His Excellency the Governor, former Vice President and all leaders present. My name is Ngunjiri Wambugu. And the first thing I would like to say, I want to give a message to the church. I'm a child of clergy. I'm a member of this church. My father is a retired Reverend Canon in this church, in Nyeri. And when I was growing up, because even my grandfather was also clergy, when I was growing up, I was told God owns cattle on 1,000 hills and everything else we have. Sindio? So I want to tell the clergy and I want to tell the church, please do not be scared that if you do not take money from corrupt people, the church will stop. God takes care of his church, and he will provide the resources that are required to keep his church going, and that money will not come from the wrong place. Tuko pamoja? That is a message I have always felt I need to give to the church, and I want to encourage the church. As I said, my father has been a reverend for 40 years. We have never lacked food. God takes care of his own. God takes care of his church. So please do not feel the need to compromise yourself so that you can build a good church. You can build a good church with the wrong money and then it's struck by lightning. So it's important for me to make that message out. My second message is to workers, and we are all workers here. Today, if somebody steals 3,000 shillings from you in the streets, what will you do? Si ni polisi tu watamsaidia? Kama hakuna polisi, si mambo yake itaisha? Here, when you earn 15,000 shillings, 30% of that money goes to government. Average of 5,000 shillings. If somebody steals that money, it is your money that has been stolen. I feel as if in this country we are not angry enough when people steal our money. Because, in Kikuyu tunasemanga hiyo pesa ni ya mwige. Money that belongs to people doesn't look like it belongs to anyone. But the money that is stolen in this country belongs to us. There's no where government does work. The only money it has is what it collects from workers. So when the General Secretary Atwoli says that he does not want workers' money stolen, he's actually speaking on your behalf. He's speaking on our behalf. Even us who are in Parliament, we are workers. We pay taxes. So I want to ask Kenyans to get angry. We are not angry enough. We are not annoyed enough with corruption. If we were, some of the statements I hear people making in this country, including that it is okay that corruption cannot stop somebody from serving the country, would not be made in this country. Finally, as a member of Team Kenya, we call ourselves Team Kenya, lakini naonanga kazi na Twitter Kieleweke. We are here as a representation of the handshake. We are here as members of Parliament from Jubilee, from ANC, from KANU, from Wiper, from every part of the country, because we want Kenyans to understand that the handshake was not something that was only done by Uhuru
and Raila. That handshake has been devolved to Parliament, it has been devolved to MCAs, it has been devolved to the rest of the country. Yeah? That handshake is what allows us to be able to work together in any part of the country. It is also what allows us to be able to fight corruption. If we did not have this handshake, mtu angekuwa akiambiwa yeye ni corrupt, anajificha kwa chama. Now you cannot hide. So I want to ask Kenyans, please support the handshake. Please encourage our president. I am sure sometimes he feels discouraged when he wants to do the right thing and then we make political noises. Let us encourage him to do whatever it is that is required to be done. Na tumwambie asitishwe na mtu. We are behind him. Kenyans are behind him 100%. If he has to fire people because they are corrupt, we will deal with the backlash. Mungu awabariki sana. Thank you. After Honorable Mauka Maore, we'll have our friend Honorable Maina Kamande nominated MP. Kamande. Viongozi wa kanisa na kanisa yote, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kama mlivyosikia, majina ni Maore Maoka, lakini wale watu mnajua miaka yote mnabadilisha hiyo jina. Na ni kusema wengi wanaongea maneno ya ufisadi. I have been in this struggle. It was a lonely voice 15 years ago when I tabled the Anglo-leasing papers in Parliament. And I suffered for it. The next 10 years, I never saw the inside of Parliament because corruption networks ran the entire top government and the IEBC those years. And even now I know they are very strong. So we are here today to condemn the escalated scourge of corruption in the last 15 years, such that almost nearly every government office you go, or every department you go for services, there is always that story of unaniwachia nini. And for that reason, this is the best moment to address the issue of corruption in this country. And it is the best because of the history we are having of hardships. That in the last 20 years, where we are today, we are at the best moment. In the year 2000, President Moi was in trouble with his government. He had to invite the handshake between him and the NNDP leader then, Honorable Raila Odinga. He had a peaceful 3 years. And then Kibaki took over, which was very peaceful. Then 2007 elections ushered in a serious conflict. Over 1,000 of our citizens died. Another handshake happened between Kibaki and Honorable Raila. We had a coalition government, and for the next 5 years we had peace. The next time was 2013. Where we recruited one of the protagonists of the 2007, who was on the Raila side, that is now the URP leader. The handshake between Uhuru Kenyatta and William Ruto brought peace for the 5 years that followed. Then we had another election. 2017 was potentially dangerous than in 2008. But God visited Uhuru Kenyatta and Raila Odinga. From that handshake, the country is very peaceful. And there are very many people who are annoyed that our country is peaceful. Now we want to invite them that today, using that shield of the handshake, we have enough members of parliament to make sure that Uhuru is not intimidated by the high priest of corruption and the network and the leaders that have been bought with that corrupt money. Today, as I conclude, President Kenyatta has the help of the DCI, the DPP, the new Inspector General of Police. He has the EACC, also new.
there is nowhere to hide stolen money anymore. And the workers, the money stolen is yours. Pray and support President Uhuru Kenyatta in this battle as he struggles to confront in the next few days the high priests of corruption and their network. And we will be with him, and there will be no threat from any corner. Thank you. Thank you. We recognize the presence of the NSSF Managing Trustee, Dr. Anthony Omerikwa. Honorable Kamande will be followed by Honorable Tim Wanyonyi. Thank you. Presidential candidate Kalonzo Musyoka and the rest of the leaders, go to Secretary General, na waumini wote, Bwana asifiwe. Hili ni kanisa langu, mimi ni Mwanglikana. I will only talk for a minute kwa sababu nimekuja kama nimechelewa. Mimi ni mjumbe wa kule Lugari in Western Kenya. Nimekuja na barabara usiku ndio kwa sababu nimechelewa. The topic here is about the welfare of the workers. We go to China to get loans to improve the welfare of this country and pay workers better. But at the end of the day, the money ends up in individuals' pocket. True or false? It's true. Workers are not paid well in this country. Workers suffer because of one word: corruption. And corruption is linked to a few individuals. People who are suffering are many, but a few individuals are corrupt. As members of parliament, let's seize this moment and bite the bullet. Let's amend the election law number 34 of 2017. Any person intending to run for presidency, please declare your wealth officially. Let's evaluate your wealth. How did you acquire this wealth? If you cannot substantiate how you acquired your wealth, then you're not supposed to be a presidential material. You're not supposed to run for presidency. That will be in line with the Chapter 6 of the requirement of the Constitution of the Republic of Kenya. MPs, let us do that. Secondly, Kenyans, we depend on tax to build Jogoo Road, to pay medical bills in hospital, the PS is here for health. But you see, the money ends up in the pocket of a few individuals. People have been running around the country donating 10 million, 20 million. KRA Act demands that any money that you donate, declare the source of that money. Did you pay tax on that money? Did you pay 16% VAT? Did you pay withholding tax? We want leaders who have been donating huge sums of money in this country. KRA should write to them tomorrow. We audit the source of the money and if tax was paid on those donations. Thank you so much and God bless you. Thank you. The message is getting louder and strong. And I believe by Monday we will all be in the streets in the Republic of Kenya to bring corruption to an end once and for all. Yes. When Honorable Engineer Nzamba. Thank you, Honorable Sosioni. I'm Honorable Engineer Zambia, not Zamba. But in Zambia, it's still like in Zambia. Asante, to the party leader, Honorable Kalonzo Musyoka, SG, Wanatoli, my colleague members of parliament, headed by our commander, our good friend Peter Kennedy, na all the church leaders. Amjambo. Nataka mnipatie salamu moja inakaa namna hii. Asante sana. Mumejijibia. Yangu itakuwa machache sana. Mimi ndio mjumbe wa Kieleweke constituency. Kieleweke constituency ni Makueni county. Leo tunaungana na wafanyikazi wote wa Kenya ili tuweze kuona mbele kuna nini baada ya maneno ile tutaongea hapa. Nikisoma engineering kuna unit inaitwa technical drawing. Hali unaipo kuchora nyumba kama hizi na vitu mingi sana. Lakini leo nataka kusema
Ile technical drawing ya leo ni moja tu, mtu anaweza chora lula na kalamu tu kupasua laini moja tu, only one straight line, na hiyo inamaanisha tuko na njia moja tu ya kupigana na ufisadi hii Kenya. Hakuna njia mbili, ni moja tu, na ni kuchukua lula na kukata namna hiyo. Na hii imeletwa kwa kusaidia Wakenya wote. Wacha niwaambie kitu moja. Hii maneno inaitwa handshake, nasikia watu wakiongea kama wanaongopa. Mimi nimepitia kwa hii barabara wakati tulikuwa tunaita resist. Hii Kenya ikiwa imewaka moto. Na mimi mwenye mlisikia alianguka huko hapa hii. Ule mboi aligonga mguu ukakatika. Mimi nilikuwa na yeye na mimi nilikuwa kwa mtaro. Na tukakaa kidogo, maneno ya handshake ikaingia. Na hii Kenya ikakuwa na amani. Ile kitu mtu mwenye hata mwenye ako hapa anaenjoy. Hata ukiangalia kila sura hapa inaenjoy amani ile imeingia Kenya kwa sababu ya handshake. Kwa hivyo mwenye anapinga handshake, pastors, hata mimi ni mtoto wa pastor, muombe. Kwa sababu handshake iko na maneno mingi sana. Na mimi nikiamka asubuhi kitu ya kwanza ni kuombea Uhuru President Kenyatta akiwa na Raila Odinga na Kalonzo Musyoka na ile timu yote ina support the issue of handshake na kupigana na ofisadi. Let me tell you one thing so that I can sit down. Wale watu wanafanya biashara wanaelewa kama nchi haina amani, there is no business. If there is no business, hata wafanyikazi wanavutwa. Wakivutwa kila mtu analia. Wacha niseme hivi, na nitasema hata kuanzia wajumbe wenzangu, hata ile pesa ya CDF kidogo tunapata 100 million, tuanze kutumia pesa hiyo vizuri. Usiive hata nururu. Na tukianza hapo tukienda kwa governors, tukisonga juu, sasa sisi tunataka tuanze vita juu, ile nyingine ikianza juu tupatane katikati. Na mimi nataka kusema hivyo ndio nikae chini wana Kalonzo Musyoka na wale watu wako hapa. Hii maneno ya court, tafadhali, we are wasting a lot of time. Kama umeiba pesa, rudisha pesa, tuendelee kujenga hii nchi yetu. Hakuna haja kushinda kwa koti, tunamaliza 4 months, 6 months. Tungangane tupate hiyo pesa irudishwe. Watoto waweze kulipiwa pesa. Kama saa hii mashule inafunguliwa kesho, Monday. Kuna shule zenye haziwezi afford watoto kukula chakula. Ile pesa imekusanywa the last 1 month ya ofisadi iende inunulie watoto chakula na Kenya iende mbele. Mungu awabariki, asante. Now we are moving to the climax of speeches, and I thank all those members of parliament. The message is clear and it resonates very well with the theme of this Labor Day, angamizo ufisadi ili kupuni nafasi za kazi. Honorable Peter Kenneth, you